ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன்றது the equation of motion describes how a physical system evolves in the time under applied forces, that is force equal to ma. இது ரொம்ப ஏர்லியராக ஃபிசிக்ஸில் படித்தது தான். ஏன்றது ஆக்சிலேஷன் டி ஸ்கொயர் ஆர் விக்டர் டிவைட் பை டிடி ஸ்கொயர். ஃபார் எ சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸுக்கு சம்மேஷன் எஃப்ஐன்றது சம்மேஷன் எம்ஐ ஏஐன்னு எழுதலாம் ஃபார் த சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகளுக்கு. இதை ஜென்ரலைஸ் பண்ணிங்கன்னா d by dt dou t by dou qi dot minus dou t by dou qi equal to qi ன்னு எழுதலாம். qi இன்றது generalized forces அப்படின்னு சொல்லுவோம். t இன்றது is called the kinetic energy. Okay. And constraint means constraint restrict the motion of the system. Constraints means restrict the motion of the system. Motion of the system, they are expressed as a relation among the coordinates and time. So motion of the system, they are expressed as a relation among the coordinates and time. That means f of q1 q2 qn comma t, that is function of coordinate system with respect to the time equal to 0. This is the constraint. And types of constraint are the holonomic constraint. That means constraint expressible as an equation between the coordinate and the time. Coordinate and time, that is the holonomic constraint. Non-holonomic constraint are the constraint not integrable into the single equation, the often involving like that summation ai of q comma t dqi plus at, that is the derivative of the a of q comma t with respect to t, that is a at dt equal to 0. And holonomic into the constraints independent of time. Renomic into that is the constraints explicitly depend on time. And generalized coordinate under the coordinates qi, generalized coordinate coordinates qi that uniquely describe the configuration of the system and simplify the equation of motion, that is n equal to 3n minus k ன்னு சொல்லுவாங்க. That is the generalized coordinate. The n என்றது capital n என்றது number of particle and k என்றது number of constraint. So the small n என்றது I thought degrees of freedom. Okay, so for a pendulum of length L, there is x equal to L sin theta, y equal to minus L cos theta. So for the pendulum of length L, theta is a generalized coordinate. Theta is the generalized coordinate. Virtual work என்றது the small virtual displacement del ri vector consistent with the constraint. The virtual work done by the force del w equal to summation fi vector dot del ri vector. For the equilibrium, the total virtual work done by applied forces vanishes, that is equal to summation fi vector dot del ri vector equal to del w equal to becomes 0. And D'Alembert's principle extends the principle of virtual work to dynamics. The total virtual work of the effective forces vanishes, that is summation fi vector minus mi ai vector dot del ri vector equal to 0. That is the D'Alembert's principle. Lagrange equation is Lagrange equation for a system with a Lagrangian L equal to T minus V. T is the kinetic energy, V is the potential energy, that is called the Lagrangian. Equation d by dt dou L by dou Q dot Qi dot minus dou L by dou Qi. The Qi into is called the generalized coordinate system. And the example is the simple pendulum. Simple pendulum L equal to T minus V off into ml square theta dot square minus mgl, that is the 1 minus cos theta. So when you simplify it, the Lagrange equation, theta double dot g by L sin theta equal to 0. The next one Hamilton's canonical equation. Hamilton canonical equation means define the canonical momentum, that is pi equal to dou L by dou Qi dot. L means Lagrangian. Hamiltonian, how to define a summation pi Qi dot minus L. This is a very important formula.
and qi dot is dou h by dou pi, and pi dot that is minus dou h by dou qi. Okay, and Hamilton's principle and principle of least action. The true path of the system makes the action integral stationary, that is a del of integral t1 to t2 L of qi dot t dt equal to 0. That is the Lagrange equation as a condition for a stationary action. And a two-dimensional motion of the rigid bodies. For the rigid body rotating about the fixed point, that is kinetic energy, that is the t equal to 1 by 2 I omega square. I is the moment of inertia, omega is the angular velocity. Okay, and the equation of motion is tau equal to I alpha. That is tau is the torque, momentum solluvaanga, alpha is the angular acceleration. And Euler's dynamical equation for the rigid body of the motion. Rigid body of the motion, for the rigid body rotating about the fixed point with the principal axis x, y, z axis. This is the formula I1 omega 1 dot minus of I2 minus I3 omega 2 omega 3 equal to N1, and the Ni or the component of external torque, external force அப்படினு சொல்லுவோம். That is I2, that is the external moment, that is I2 omega 2 dot minus I3 minus I1 and omega 3 into omega 1 equal to N2, like this I3 omega 3 dot minus of I1 minus I2 omega 1 omega 2 equal to N3. The theory of small oscillation for a small displacement about the stable equilibrium, the potential energy can be expanded as V equal to V naught plus half into summation Aij eta I eta j, and the kinetic energy is 1 by 2 summation Bij eta I dot eta j dot. The equation of motion is become summation Bij eta j double dot, the summation Aij eta j equal to 0. So solution yield the normal modes and frequency. Okay, these are some basic idea about the classical mechanics. So the basic idea தெரிஞ்சதுனாவே we can find out ஏதோ one or two problem வந்து solve பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும், இல்ல direct question இருக்கும். At least இந்த formulas கொஞ்சம் memorize பண்ணுங்க, basic idea என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கங்க. The corresponding degrees of freedom, corresponding Lagrangian. So very first problem last class discuss பண்ணோம். So which of the following is correct அப்படினா, so that is a free particle in R cube can have the infinite degrees of freedom. That is the first option. The second option, the number of degrees of freedom of n particle is greater than 3n கொடுத்திருக்காங்க, and a system of n particle with k constant as 3n plus k degrees of freedom, system consisting of 3 point masses connected by a 3 rigid massless rods as 6 degrees of freedom கொடுத்திருக்காங்க. Which one is correct one பாத்தீங்கன்னா, the first of all பாத்தீங்கன்னா a free particle in R cube has exactly 3 degrees of freedom. Okay, a free particle in R cube has exactly 3 degrees of freedom because of example பாத்தீங்கன்னா the coordinates பாத்தீங்கன்னா x y z coordinates, that is infinite அவங்க கொடுத்திருக்காங்க, அதனால incorrect, தப்புன்னு அர்த்தம். Option B பாத்தீங்கன்னா for n free particles in 3D spaces பாத்தீங்கன்னா number of degrees of freedom is 3n. If there are the constraint இருந்ததுன்னா the degrees of freedom are less than or equal to 3n. அந்த number of constraint subtract பண்ற வேண்டியதா இருக்கும். Not greater than 3n விட அதிகமா இருக்காது. அப்படினா இங்க 3n greater than 3n கொடுத்திருக்காங்க, அதனால அதுவும் incorrect. Okay, and so degrees of freedom ன்றது each holonomic constraint equation reduces the number of degrees of freedom by 1 holonomic constraint. If there are the k independent constraint இருக்கு அப்படினா 3 degrees of freedom என்ன வரும்னா 3n minus அந்த constraint equation, எத்தனை constraint equation அதை subtract பண்ணணும். ஆனா இங்க 3n plus k ன்னு கொடுத்திருக்காங்க, அதனால இதுவும் wrong. So கரெக்ட்டான ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா the last one, exactly 3 point masses without constraint.
அப்படின்னா 3 into 3 எத்தனை வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு வந்து 3 கோஆர்டினேட் இருக்குது. அப்படின்னா 3க்கு வந்து 3 into 3 9 degrees of freedom. So each rigid rod imposes the constraint. Each rigid rod imposes a constraint. மொத்தம் எத்தனை rigid rod இருக்குது? With 3 rods இருக்குது. அப்படின்னா 3 constraint இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்படின்னா 9 minus 3 அந்த number of degrees of freedom minus 3 degrees of freedom பார்த்தீங்கன்னா therefore 9 minus 3 equal to 6 degrees of freedom. So option 4 is the correct one ன்னு அர்த்தம். And the same way degrees of freedom and constraint. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா which of the following are correct? Number of degrees of freedom of a two particle system. Number of degrees of freedom of a two particle system in a vertical plane connected by a light rod, okay, with one particle constrained to move horizontally, okay. Well, these are hypotheses. Actually number of degrees of freedom 2 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. எந்த மாதிரி சிஸ்டம்னா டூ பார்ட்டிகல் சிஸ்டம், ரெண்டு பார்ட்டிகல் இருக்கு in a vertical plane connected by a light rod with one particle constraint வந்து to move horizontally, அது ஒரு constraint. அப்படின்னா 2 ன்னு வருது. பார்ப்போம். The number of degrees of freedom of the door swinging on its hinges is 3 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Number of independent generalized coordinate needed for a simple pendulum in a vertical plane is 2 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Number of scalar equation needed for an unconstrained n particle system is n ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. So the first one பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, the particle two particle system கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு பார்ட்டிகளுக்கு that is two particle systemனா ஒரு பார்ட்டிகளுக்கு ரெண்டு கோஆர்டினேட், that is 2 into 2 equal to 4 கோஆர்டினேட் வந்துடும். So the rod gives one constraint. Rodன்றது gives a one constraint. Okay, one particle constraint to move. rodன்றது ஒரு constraint. அப்புறம் ஒரு பார்ட்டிகல் என்ன ஆகுது? ஹரிசாண்டலா மூவ் ஆகுது. ஸோ அது ஹரிசாண்டலா மூவ் ஆகுறதுனால அது ஒரு கன்ஸ்ட்ரைண்ட். ஸோ மொத்தம் ரெண்டு கன்ஸ்ட்ரைண்ட். ஓகேவா? டோட்டல் கன்ஸ்ட்ரைண்ட் 2. மொத்தம் டோட்டலாக 2 பார்ட்டிகல் சிஸ்டம்ன்றதுனால ஓகேவா இன் எ பிளேன் ஹேவ் தி 4 கோஆர்டினேட் இருக்கும். 4 கோஆர்டினேட்டு, 2 கன்ஸ்ட்ரைண்ட், 4 வேரியபிள், 2 ஈக்குவேஷன் மாதிரி, கன்ஸ்ட்ரைண்ட் ஈக்குவேஷன் மாதிரி 4 வேரியபிள் 2 ஈக்குவேஷன் இருந்ததுன்னா டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா 4 minus 2 equal to 2. ஸோ இதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு 2ன்னு. ஸோ அதனால தட் இஸ் கரெக்ட் ஒன். த செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எ டோர் ஸ்விங்கிங் on hinges is a rigid body rotating about a fixed axis. ஒரு டோர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விங் ஆகுதுன்னா அது வந்து ஒரு ஆக்சஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. அப்படின்னா அதுக்கு என்ன வரும்னா ஒரே ஒரு ஆக்சஸ் டிபெண்ட் பண்ணி தான். அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அர்த்தம். ஸோ இட் ஹாஸ் ஒன்லி 1 degrees of freedom. இதுக்கு வந்து எத்தனை? ஒரே ஒரு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் தான். பட் நம்முடைய ஆப்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தட் இஸ் 3 degrees of freedom கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் தட் இஸ் ராங் ஒன். அண்ட் ஏன்னா தட் இஸ் டோர்ன்றது ஸ்விங்கிங் ஆன் இன்ஜஸ், தட் இஸ் அந்த இன்ஜஸ்ன்றது டோர்ன்றது தட் இஸ் கால்டு த என்னது ஆக்சஸ், ஒரு வெர்டிக்கல் ஆக்சஸ் நினச்சிக்கோங்க, ஒரே ஒரு ஆக்சஸ். அதே மாதிரி த சிம்பிள் பெண்டுலம் பார்த்தீங்கன்னா the simple pendulum in a vertical plane has only 1 degrees of freedom. அது எப்படி simple pendulum only 1 degrees of freedom அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த simple pendulumன்றது like that இது மாதிரி இருக்கும், oscillate ஆகும். okay, that is the angle is the from a vertical that is called the degrees of freedom. so that is only 1 degrees of freedom. இதுவும் தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. and the fourth one பார்த்தீங்கன்னா for an unconstrained system, constraintே கிடையாது, for n particle. அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டிகளுக்கு 3 ஆக்சஸ் பாசிபிலிட்டி இருக்குது. அப்படின்னா in 3D spaces அப்படின்னா 3n we need a 3n scalar equation, but a Newton's second law for each coordinate of each particle. பட் அவங்க வந்து 3n plus something கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு the option. ஸோ ஃபைனல் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் தட் இஸ் ராங். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு நம்பர் ஆஃப் ஸ்கேலார் ஈக்குவேஷன் நீடட், தட்ஸ் மீன்ஸ் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் மாதிரி தான் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வந்து 3 ஆக்சஸ் இருக்கும். தட் இஸ் கால்டு தட்
3n scalar equation for the unconstrained constrained equation கிடையாது அப்படின்னா ஒன்றுக்கு 3 so 3 into n that is 3n scalar equation. Okay, this is a very simple idea. So option A is correct one. Okay, இது மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம் கேட்கலாம், இதை விட சிம்பிளாக தான் கேட்பாங்க. உங்களுக்கு டைரெக்டாக கொஸ்டின் கேட்குற மாதிரி வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது, the based on the formula இல்லை கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி. ஸோ the next பார்த்தீங்கன்னா Hamiltonian of the dynamical system. Hamiltonian of the dynamical system is given by h equal to pq minus q square. Then as t tends to infinity what அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இதுவும் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம். நமக்கு ஹாமில்டன்ஸ் ஈக்குவேஷன் என்னன்னு தெரியும். ஹாமில்டன்ஸ் ஈக்குவேஷன்றது q டாட் ஈக்குவல் டு டோ ஹெச் பை டோ பி. இங்கே ஹெச்ன்றது கொடுத்துட்டாங்க, ஹெச்ன்றது pq மைனஸ் q ஸ்கொயர், இதுதான் ஹெச்ன்றது. அப்படின்னா q டாட் என்ன வரும், q டாட்ன்றது டோ ஹெச் பை டோ பி. அப்படின்னா இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு p பண்ணும்போது இட்ஸ் அ q, தட் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு p தான் பண்ணுறோம், அதனால் q வந்துடும், இது ஜீரோவாகிடும். ஸோ டோ ஹெச் பை டோ பின்றது q, தட் இஸ் q டாட் ஈக்குவல் டு q. இதே மாதிரி p டாட்ன்றது திஸ் இஸ் ஹாமில்டன்ஸ் ஈக்குவேஷன். p டாட்ன்றது பை த ஃபார்முலா மைனஸ் டோ ஹெச் பை டோ q. டோ ஹெச் பை டோ qனா இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு q பண்ணணும். அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு q பண்ணும் பொழுது இங்கே p வரும், இங்கே 2q வரும். ஆக்சுவலி இங்கே மைனஸ் இருக்குது, மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் p ப்ளஸ் 2qன்னு வந்துடும். இதுதான் p டாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் p ப்ளஸ் 2q. இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணணும். எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், இது q டாட் ஈக்குவல் டு q பார்த்தாலே இமிடியேட்டாக ஸ்ட்ரைக் ஆகணும். q டாட் ஈக்குவல் டு qனா இட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். வேரியபிள் ஆஃப் செப்பரபிள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா dq பை q ஈக்குவல் டு dtன்னு வந்துடும். அப்படின்னா log q ஈக்குவல் டு log q ஈக்குவல் டு t ப்ளஸ் c. அப்படின்னா e பவர் லாக் எக்ஸ்பென்ஷியல் எடுத்தால் தான் q வரும். e பவர் லாக்ன்றது q ஆகிடும். இங்கே e பவர் t e பவர் cன்னு வரும். e பவர் cன்றது kன்னு போட்டுக்கலாம். ஸோ இதான் ஐடியா. இதில் q ஆஃப் t கொடுத்து சம்திங். இப்போ இனிஷியல் கண்டிஷன் q நாட்னு நம்ம எடுத்துட்டா, இனிஷியல் கண்டிஷன் q நாட்னா ஸோ திஸ் இஸ் த q நாட் ஈக்குவல் டு k e பவர் 0ன்னு அர்த்தம். அப்படின்னா k ஈக்குவல் டு q நாட். அப்படின்னா ஆக்சுவலி ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா q ஆஃப் t ஈக்குவல் டு q நாட், கேக்கு பதிலாக q நாட் போட்டால் q நாட் e பவர் tன்னு வரும். இதுதான் q ஆஃப் t. இதே மாதிரி நீங்கள் p கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த q எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும், p டாட், ஓகே இங்கே போட்டுருவோம், p டாட் ப்ளஸ் p ஈக்குவல் டு 2qன்னு வந்துடும். இந்த p லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு போச்சுன்னா p டாட் ப்ளஸ் p ஈக்குவல் டு 2q. இந்த qக்கு பதிலான போடலாம் q நாட் e பவர் t போடலாம், q நாட் e பவர் t. அப்படின்னா உங்களுக்கு p டாட் ப்ளஸ் p ஈக்குவல் டு 2q டாட் q நாட் e பவர் tன்னு போடலாம். இப்போ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லீனியர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். அப்படின்னா சொல்யூஷன் என்னதுக்கு, தட் இஸ் p இன்ட்டு இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர். இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர்னா இங்கே கோஎஃபிஷியன்ட் 1 e பவர் இன்டகரல் 1 dt, இன்டகரல் 1 dt ஈக்குவல் டு இன்டகரல் அந்த qன்றது 2q நாட் e பவர் t இன்ட்டு இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் e பவர் இன்டகரல் 1 dt ப்ளஸ் dt ப்ளஸ் சம் கான்ஸ்டன்ட்னு வரும். இதை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும், இங்கே ஆக்சுவலி p e பவர் t ஈக்குவல் டு 2q நாட், இங்கே e பவர் t, இங்கே e பவர் t, e பவர் 2t, e பவர் 2t இன்டகிரேட் பண்ணால் e பவர் 2t டிவைடட் பை 2ன்னு வந்துடும். அந்த 2 அடிச்சிடலாம், தட் இஸ் ப்ளஸ் cன்னு வரும். ஓகேவா, திஸ் இஸ் அ p e பவர் t ஈக்குவல் டு q நாட் e பவர் 2t அப்படின்னு வரும். திஸ் இஸ் ஐடியா. ஓகே, இதில் இனிஷியல் கண்டிஷன் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். இல்லை எல்லாத்தையும் e பவர் t ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே e பவர் t போயிடும். p ஆஃப் t ஈக்குவல் டு q நாட் e பவர் t ப்ளஸ் c e பவர் மைனஸ் tன்னு வரும். ஓகே, வென் t டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி p ஆஃப் t அப்ரோச்சஸ் டு என்ன வரும்னா q நாட் e பவர் t டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி. q நாட் e பவர் t இஸ் அப்ரோச்சஸ் டு இன்ஃபினிட்டி, கரெக்டா? ஓகேவா, ஸோ ஆஸ் t டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி p ஆஃப் tன்றது அப்ரோச்சஸ் டு இன்ஃபினிட்டி. இந்த போர்ஷன் 0 ஆகிடும். இதே மாதிரி q டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஆகும். ஆப்வியஸ்லி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா t டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டினா q நாட் e பவர் t மட்டும்தான். இதில் என்ன ஆகும், e பவர் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி, q டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி. அப்படின்னா எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டான ஆப்ஷன், q டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி p டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி தான் கரெக்டான ஆப்ஷன். ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஒன். ஸோ இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சதுன்னா, ஹாமில்டன் ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலா தெரிஞ்சதுன்னா இந்த ப்ராப்ளம் போடலாம். இது மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களால் ஃபேஸ் பண்ண முடியும். ஐ தாட் என்னுடைய கேஸும் கரெக்டான டேரெக்டாகவே கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அப்படி இது மாதிரி கேட்டானா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான இது தான் கேட்க முடியும் உங்களுக்கு டிஆர்பி பொறுத்த மட்டும்.
ஓகே CSIR NETல என்ன வேணாலும் கேட்கலாம். ஓகே the total number of vibrational degrees of freedom, total number of vibrational degrees of freedom of a molecule containing n collinear atoms n collinear atoms is what is that அப்படின்னு கேட்குறாங்க. I thought this is a molecule problem, that is a chemistry little bit. So for the molecule with n atoms பார்த்தீங்கன்னா n atom இருக்கு, molecule with n atoms, degrees of freedom என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா 3n வரும். the motion of the center of mass அப்படின்னா translational சென்டரில் இருந்ததுன்னா that is a 3-dimensional space, that is moving வந்து இந்த சைடும் போகலாம், இந்த சைடும் போகலாம், இந்த சைடும் போகலாம், that is that translationல ஒரு 3 degrees of freedom. rotational, that is rotational about the 3 axis, about x axis பொறுத்து rotate ஆகலாம், y axis பொறுத்து rotate ஆகலாம், z axis பொறுத்து rotate ஆகலாம், அதில் ஒரு 3 degrees of freedom. அப்படின்னா வைப்ரேஷனில் என்ன ஆகும்னா, வைப்ரேஷன்றது that is மூவிங் எனி ஃபீல்டு. அப்படின்னா வைப்ரேஷன்லாம் மிச்சம் இருக்கிறது இந்த ரெண்டுத்தையும் டிரான்ஸ்லேஷனல் ரொட்டேஷனில் கழிச்சிட்டிங்க மொத்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்துலேருந்து அந்த வைப்ரேஷனுடைய டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்னன்னு கிடைக்கும். அப்படின்னா 3n - 3 - 3 இது என்ன ஆகும், மொத்தம் 3n - 6 ஆகிடும். 3n - 6ன்றது தான் இந்த வைப்ரேஷனுடைய டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம். ஓகே, இது ஒரு சின்ன சின்ன ஐடியாஸ் தான், சும்மா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குங்க. ஓகேவா, இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்கும்போது உங்களால் போட முடியும். ஓகேவா, இங்கே 3n ஸ்டார்ட் வித் 3n டோட்டல் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம். ஓகேவா, 3ன்றது டிரான்ஸ்லேஷன், 3ன்றது ரொட்டேஷனல், 3n மேக்ஸிமம் வைப்ரேஷனல் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம். ஓகேவா, தட் இஸ் த டிரான்ஸ்லேஷன், ரொட்டேஷனல் அண்ட் 3n - 6 வைப்ரேஷனல் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம். மொத்தத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வரும். ஐ தாட் இது மாலிகுல்ன்றதுனால தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் H2O, தட் இஸ் த வாட்டர்னுடைய டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. இஸ் த சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். 3nன்றது இங்கே 3 தான் இருக்கும். H2O, H 2 H 1 O மொத்தம், அதனால் 9 வரும். தட் இஸ் 3 கோஆர்டினேட், ஈச் ஆட்டம் 3 கோஆர்டினேட்ன்றதுனால 9 வருது. அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து 3 வரும், அண்ட் ரொட்டேஷனில் 3 வரும், வைப்ரேஷனல் 3n - 6 9 - 6 மொத்தம் 3 வந்துடும். சப்போஸ் இது மாதிரி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம். அதே மாதிரி CO2 கார்பன் டை ஆக்சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லீனியர் மாலிகுல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. CO2 பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேஷனல் மட்டும்தான் இருக்கும். தட் இஸ் த ரொட்டேஷனல் அபவுட் ஒன்லி 2 ஆக்சிஸ், அதனால் 2. ஓகேவா, தட் இஸ் ஜென்ரலாக வந்து டிரான்ஸ்லேஷனில் 3, மொத்தம் 3 + 2 5. ஸோ மொத்தம் 3n ஜென்ரலாக, ஏன்னா இங்கேயும் 3 மாலிகுல் இருக்குது. 3n - 5 ஏன்னா 3 + 2 இங்கே டிரான்ஸ்லேஷனல் போடல, அது ஒரு 3, மொத்தம் 3n - 5 வரும். எதுக்குது, கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் Lagrange Hamiltonian equation. Lagrange and Hamilton equation பார்த்தீங்கன்னா that is S-ன்றது மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம். S be the mechanical system. S be the mechanical system with Lagrangian L of q vector dot comma t. இது Lagrangian. And generalized coordinateன்றது Q-ன்றது Q1 Q2 Qn கொடுத்துருக்காங்க. Then the Lagrange equation of the motion for S. S-ன்றது இது ஒரு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் வித் Lagrangian L. ஸோ Lagrangian equation of the S-ன்றது எப்படி இருக்கும்னா, constitute a set of n first order ordinary differential equation, constitute and can be transformed to the Hamilton form using Legendre transform, or equivalent to set of n first order ODEs expressed in terms of the Hamiltonian functions. These are options. Okay va. And final option பார்த்தீங்கன்னா is a set of 2n second order ODEs. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்கரெக்ட். Lagrange ஈக்குவேஷன்றது பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஐ தாட் நெக்ஸ்ட் கால்குலஸ் ஆஃப் வேரியேஷனில் நிறைய நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் போடுவோம். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தம் இந்த ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் n செகண்ட் ஆர்டர் ஆர்டினரி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வரும். அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஆர்டினரி டிஃபரன்ஷியல் கொடுத்துருக்காங்க, அதனால் இன்கரெக்ட். And the second one பார்த்தீங்கன்னா this is a fundamental result. Legendre transform PI equal to dou L by dou Qi is used to define the Hamiltonian. Another define the Hamiltonian leading to the Hamiltonian's 2n first order equation. அதனால second option is correct. இதை மெமரைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த ரிசல்ட். அண்ட் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா Hamiltonian forms gives
Hamiltonianன்றது form gives a 2n first order ODE, not n. அங்கே n கொடுத்துருக்காங்க, அதனால் தப்பு. அண்ட் ஃபோர்த்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா Lagrange equation or n second order ODEs. Okay, that is 2n second order ODEs would be for the system with 2n degrees of freedom. But that is இங்கே 2n second order ODEன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் இன்கரெக்ட். Lagrange equation வந்து n second order ODEs ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்ட்ன்றதுனால ஃபோர்த் ஒன் ராங். அண்ட் இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடர் two waves of the same omega, two waves of same omega and same k and same amplitude a and traveling in the positive direction of the x-axis with the same speed with a phase difference pi. The superposition principle yields a resultant wave with amplitude 2a and phase pi, amplitude 2a and phase pi by 2, amplitude 2a into cos pi by 2 and phase pi by 2, amplitude 2a into cos pi by 2 and phase pi. Okay, this is the idea. Okay, இதான் ஆப்ஷன்ஸ், 4 ஆப்ஷன். இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, வேவ் மோஷன் சம்திங் கொடுத்துருக்காங்க. ஒமேகா, தட் இஸ் த ஒமேகா அண்ட் k, same k like that கொடுத்துருக்காங்க. amplitude the same, traveling in the positive direction of the x-axis with the same speed கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா the wave motion ஓட ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம்னா, வேவ்னாவே there is sinusoidal function, that is a sin of kx minus omega t, and another function எப்படி வெரி பண்ணலாம்னா that is with the phase difference அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க pi. அதனால phase difference pi இந்த y2ன்றது a sin of the same k same omega, அதனால kx minus omega t with the phase difference pi, அதனால plus pi. So this is the ரெண்டு wave equation, two wave equation இப்படி எழுதலாம் from the given data இருந்து. இப்போ sin c trigonometry identity sin c plus sin d என்ன ஃபார்முலானா 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. This is the formula, sin c plus sin d க்கு ஃபார்முலா இல்லையா? ஸோ அதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இங்கே. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிகனாமெட்ரி ஐடென்டி sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 கரெக்டாக? ஓகேவா? sin a plus b plus sin a minus b ஃபார்முலாவை வந்து இதை டெரைவ் பண்ணலாம். இப்போ y ஈக்குவல்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணிங்கன்னா ரிசல்டன்ட் வேவ் y1 plus y2ன்றது இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும். ஏவை காமனாக வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா sin c plus sin d இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணலாம். அப்ளை பண்ணால் என்ன வரும்னா ஏன்றது kx minus omega t, bன்றது kx minus omega t plus pi. ஸோ நாம் வந்து a plus b கண்டுபிடிக்கணும், a plus b by 2 கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? அண்ட் a minus b கண்டுபிடிக்கணும், a minus b by 2 கண்டுபிடிக்கணும். ஆக்சுவலி நம்ம படித்தது வந்து 11th ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதனால் நானும் இப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன் sin c plus sin d. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் நீங்கள் a plus b by 2 கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா தட் இஸ் kx minus omega t plus pi by 2னு வரும். 2 to cancel ஆகிடும். அண்ட் cos a minus b by 2 கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது இந்த kx omega t கேன்சல் ஆகிடும், pi by 2 மட்டும் வரும். ஸோ இப்போ பாருங்கள் பியூட்டியை, இதுதான் ரிசல்டன்ட் வேவ். இப்போ இந்த போர்ஷனுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் கால்ட் த ஆம்ப்ளிடியூட் 2a cos pi by 2. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன் 2a cos pi by 2 தான் இருக்கும் பொழுது. ஓகேவா? அண்ட் phase value பார்த்தீங்கன்னா pi by 2 relative to the first wave, relative to the first wave y1. அப்படின்னா which one is the correct option அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா third option is the correct one. Third option is the correct one. Correct. Okay. So first ரெண்டு வெறும் 2a தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த கரெக்ட் ஒன். And motion with air resistance, consider a body of unit mass
falling freely under gravity, with velocity v, okay, unit mass falling freely under gravity with velocity v. If air resistance reduces, the acceleration by cv, where c is a constant, okay, then what is a v equal to something கொடுத்திருக்காங்க. Actually இங்க பாத்தீங்கன்னா net acceleration என்ன வரும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா acceleration that is air resistance இருக்கு. So the net acceleration பாத்தீங்கன்னா v dot equal to acceleration உடைய rate v dot equal to g minus cv ன்னு எழுதலாம். g ன்றது acceleration due to gravity. Okay, just replace g equal to a, g பதிலா a யூஸ் பண்ண dv by dt equal to a minus cv ன்னு வந்துரும். This is the first order linear differential equation. dv by dt plus cv equal to a ன்னு வந்துருச்சு இல்லையா? ஜஸ்ட் அந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இதில் என்ன பண்ணலாம், அதை இன்டெகிரேட் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் லீனியர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். ஸோ வாட் இஸ் த சொல்யூஷன்? v இன்ட்டு இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் e பவர் integral c dt equal to integral a into e power integral c dt plus c, some constant. So வேணா இதை k ன்னு எடுத்துக்கலாம். So then v into e power ct இங்க equal to a into e power ct ன்னு வரும். e power ct இன்டெகிரேட் பண்ணா e power ct by c plus k, கரெக்டா? So this is the a by c. இதான் இங்க போட்டுறோம் v e power ct a by c e power ct plus k. So from this v of t equal to என்ன வரும்? e power ct ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா a by c k into e power minus ct ன்னு வந்துரும். இங்க இனிஷியல் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா v of 0 equal to 0. v of 0 equal to 0 போட்டீங்கன்னா a by c plus k, ஏன்னா e power 0 வேல்யூ 1. ஸோ k equal to minus a by c ன்னு வந்துரும். k க்கு பதிலாக minus a by c போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குங்க? v of t equal to a by c minus a by c e power minus ct ன்னு வரும். a by c காமனாக வெளியே எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ரிசல்ட் கிடைக்கும். that is the v of t, the velocity. Okay, that is the option C is correct one. And degrees of freedom of the linked rods. Consider the two weightless inextensible rods AB and BC suspended at A and joined by the flexible joint at B. Then the degrees of freedom of the system என்னன்னு கேக்குறாங்க. Degrees of freedom of the system. So how to find out the degrees of freedom? That is இங்க rod AB பாத்தீங்கன்னா the weightless inextensible rod AB ன்றது fixed at A. Rod BC ன்றது attached to a rod AB. Okay, well, that is AB, this is the rod, this is the fixed and another rod, this is the B, this is the another rod, that is BC. So rod BC attached to rod AB at B. We have flexible joint, that is hinges ன்னு சொல்லுவாங்க, like that அந்த டோர்ல பார்த்தோமே அது மாதிரி. So system exists in 3-dimensional spaces. Okay, well, that is the idea. So therefore like this is the idea that the AB is a rigid rod with at one point A in 3D space. So therefore a rigid body in 3D normally has how many degrees of freedom? 3 plus 3 இது இருக்கு, 3 translational plus 3 rotational, மொத்தம் 6 degrees of freedom in 3D spaces. Since point A is fixed, A ன்றது fixed ன்றதுனால all translational degrees of freedom are eliminated, that is -3 is eliminated. A ன்றது just for rod, this is the A, this is the fixed ன்றதுனால translational வராது, degrees of freedom -3 eliminate பண்ணிடலாம். அப்படின்னா the rod can still rotate ஆகும் about the point. So the rod's length is fixed and rod node length is fixed. So this is the one constraint equation. மொத்தம் 6 degrees of freedom. So one constraint equation இருக்கு.
So 6 minus 3 actually 3. Okay, the point A is fixed. Translation irukadu minus 3. Rod length is வந்து fixed. அதனால 1 constraint equation அதை ஒன்று சப்ரா பண்ணணும். So 6 minus 3 minus 1ன்றது மொத்தம் 2ன்றது degrees of freedom. 2ன்றது degrees of freedom by the two angles. That is called the first of all theta 1, that is the அழிமுதல் angle சொல்லுவாங்க, that is the rotation in the xy plane அர்த்தம். And pi 1ன்றது polar angle சொல்லுவாங்க, inclined from the z axis. இந்த ரெண்டு degrees of freedom, அதனால ரெண்டு angle எடுத்துக்கோம். இதே மாதிரி for the BC இனுடைய analysis பார்த்தீங்கன்னா BCன்றது attached to the rod AB. Okay, at a point B, at a point B ல with a through a flexible joint. அப்பனா B's position பார்த்தீங்கன்னா is determined, point B's position is determined by the rod AB, not additional degrees of freedom. The flexible joint means the rod BC can rotate freely, okay, about the point B. It's not depend on the rod AB in artham. Okay, but that is rod BC is also rigid rod with one point effectively fixed. So degrees of freedom இதை calculate பண்ணனும்னா மொத்த total degrees of freedom 6. இதுல point B position வந்து fixed by the rod AB, அதனால ஒரு 3 degrees of freedom காணும். Length of the rod length வந்து அது ஒரு constraint எடுத்துட்டீங்கன்னா அது ஒரு degrees of freedom சப்ரா பண்ணிடலாம். So 6 minus 3 minus 1 equal to இது ஒரு 2. மொத்த டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ராட் ஏபிக்கு ஒரு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் 2, ராடு பிசிக்கு ஒரு 2 டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம், மொத்தம் 2 + 2ன்றது 4 டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வரும். அப்படின்னா 4 டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இஸ் த ஆன்சர். ஓகே, கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் சிம்பிள் ஐடியா, ஒன்ஸ் அகைன் பாருங்க. ஓகே, பட் இந்த ப்ராப்ளம் வெரி ஈஸியஸ்ட் ப்ராப்ளம். ஐ தாட் 12th ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்ளம். ஓகே, தட் இஸ் எ ஃபோர்ஸ், some force act on a particle with the position vector 2i plus j minus 2k vector. The torque of the force about the origin. About the origin. Torque means that is the moment, that is the R cross F vector னு படிப்போம். R cross F vector. R ன்றது actually இந்த about the pointல இருந்து, okay, sorry, என்னது position vector, that is the particle on the pointல இருந்து about the point சப்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா that is 2i plus j minus k, that is the r vector. F vector ன்றது அவங்க கொடுத்திருக்க ஃபோர்ஸ், ஒரு 3-4 ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா எல்லாத்தையும் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸா ஆட் பண்ணிடணும். ஓகே, 4 ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறனா 4 ஃபோர்ஸையும் ஆட் பண்ணி சிங்கிள் ஃபோர்ஸா மாத்திக்கணும். r ன்றது 2 பாயிண்ட் கொடுப்பாங்க, ஆரிஜின் இந்த பாயிண்ட், இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணி r வெக்டர் கண்டுபிடிப்போம். ஸோ r கிராஸ் f வெக்டர் இஸ் த உங்களுக்கு கிராஸ் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுதான் அது டார்க் இல்லை மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் ijk வந்துடும், செகண்ட் ரோவில் ஆர்னுடைய கோஎஃபிஷியன்ட், தேர்ட் ரோவில் ஃபோர்ஸ்னுடைய கோஎஃபிஷியன்ட். இந்த டிட்டர்மெண்ட்டை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாமல் கிடைக்கும் ஒரு சம் ஆன்சர், தட் இஸ் இன் வெக்டார். அந்த வெக்டார் தான் உங்களுக்கு தேவையான ரிசல்ட்னு அர்த்தம். திஸ் இஸ் த டார்க்னு சொல்லுவாங்க. இந்த நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடர் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஃபார் ஏ சிஸ்டம் டி பை டிடி டோ எல் பை டோ கியூஐ டாட் மைனஸ் டோ எல் பை டோ கியூஐ ஈக்குவல் டு 0, ஐ ஈக்குவல் டு 1 2 3 அண்ட் so on n. ஓகேவா? ஸோ இங்கே எல்ன்றது டி மைனஸ் வி, எல்ன்றது என்னது டி மைனஸ் வி வித் டி ஆஃப் டி கமா கியூஐ டாட் இஸ் த கைனடிக் எனர்ஜி. கியூஐன்றது ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட்ஸ், கியூஐ டாட்ன்றது ஜென்ரலைஸ்டு வெலாசிட்டிஸ். Generalized velocities. Then the equation of the motion in the form above are necessarily restricted to the conservative system, but there is no unique choice of L. இதான் ஆப்ஷன். இது எதை பற்றி சொல்லணும்? ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் இந்த ஃபார்ம் எபோ, இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனை பற்றி சொல்லணும். அண்ட் நாட் நெசசரிலி ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு எ கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டம் அண்ட் there is a unique choice of L. இங்கே no unique choice of L, and there is a unique choice of L. Third option, necessarily restricted to a conservative system, there is a unique choice of L, not a restricted unique system, restricted to the conservative system, and there is a no unique choice of L. So I thought the Lagrange equation பார்த்தீங்கன்னா that is the Lagrangian mechanics, the accept applicability to the conservative and non-conservative system. This is Lagrangian equation and non-uniqueness of the Lagrangian.
இதுதான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த லெக்ராஞ்சியன் ஈக்குவேஷன் அண்ட் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் தீஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சு நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஆன்சர் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் த லெக்ராஞ்சி ஈக்குவேஷன். லெக்ராஞ்சின்றது கைனெட்டிக் எனர்ஜி மைனஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஓகே, திஸ் இஸ் த QI dot QIன்றது ஜெனரலைஸ் கோஆர்டினேட், QI டாட் ஜெனரலைஸ் வெலாசிட்டிஸ், QI பவர் NC அப்படின்றது ஜெனரலைஸ்ட் நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ். நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ், ஜெனரலைஸ்ட் நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் தான் கேபிட்டல் QI பவர் NC. ஸோ த கன்சர்வேட்டிவ் வெர்சஸ் நான் கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டம்ன்றது, கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டம்னா என்னன்னா the force is equal to the, for a conservative system all forces can be derived from the potential energy, that is the QI power NC equal to 0 னு வந்துரும். அப்படின்னா this is the equation. இதான் நம்ம ஃபெமிலியராக நம்ம யூஸ் பண்ணுற Lagrange equation. And the for simple harmonic oscillatorக்கு we can derive, that is a T equal to mx dot square, V equal to potential energy ன்றது kx off into kx square, ரெண்டு சப்ராக்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். and the d by dt dou L by dou x dot சிம்பிளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இதான் ரிசல்ட் உங்களுக்கு. ஃபார் த நான் கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு அந்த ஃபோர்ஸ் போட வேண்டியதாக, ரைட் ஹேண்ட் சைடு அந்த ஃபோர்ஸ் வரும், ஜெனரலைஸ்டு ஃபோர்ஸ் வரும், QI பவர் நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் QI பவர் NC. இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அந்த லெக்ராஞ்சி ஈக்குவேஷன். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டேம்ப்ட் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் த T equal to ஆஃப் mx dot square Vன்றது இதில் எடுத்து Q பவர் NCன்றது மைனஸ் C x dot சொல்லுவோம், டேம்பிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுலேருந்து உங்களுக்கு இது மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ இந்த நான் யூனிக்னஸ் ஆஃப் த லெக்ராஞ்சியன் அப்படின்னா என்னென்னா L dash equal to, that is the theorem Gauge invariance ன்னு சொல்லுவாங்க, L dash equal to L plus df by dt ன்னு எடுத்தலாம். Fன்றது is any function generalized coordinate, okay, and time only, generalized coordinate and time only. L and L dash ன்றது is the same equation of motion. அதனால யூனிக்னஸ் வராது, நான் யூனிக்னஸாக இருக்கும். ஸோ எல்லா ஆப்ஷனும் இது பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே. So this is the example for the free particles. Lagrangian பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு Lagrangian வரும், L dash. Okay. So the what is that Lagrange equations work both conservative and non-conservative systems, and the equation of motions and the gang invariant and the coordinates independent. So from this, what is Lagrange equation? Leaves the equations. So unique irukadu, that is depend on, just a minute. So therefore Lagrange equations not necessarily restricted to the conservative system, because of its both depend on conservative and non-conservative system. So not necessarily restricted to the conservative system, and there is no unique choice of L. There is a no unique choice of L. Uniqueness irukadu. So option D is correct one. Option D is correct one. Okay. And another problem here, bit slides without friction on a frictionless wire in the shape of the cycloid, with the equation x equal to a into theta minus sin theta, y equal to a into 1 plus cos theta. Theta lies between the 0 to 2 pi. Then what is the Lagrangian equation in Lagrangian function enna kekranga? So it's also a simple problem. I thought Lagrange function நமக்கு வேணும்னா we can compute the ரெண்டு parametric form கொடுத்துருக்காங்க. We can find out the x dot and y dot. Lagrangianன்றது t minus b ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுலேருந்து ரொம்ப சிம்பிளாக கண்டுபிடிக்கலாம். கைனெட்டிக் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் இன்ட்டு எம் இன்ட்டு எக்ஸ் டாட் ஸ்கொயர், இங்கே ரெண்டு பேராமெட்ரிக் வருதுன்னா எக்ஸ் டாட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டாட் ஸ்கொயர். ஸோ ஜஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் 1 மைனஸ் காஸ் தீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர் தீட்டா டாட் ஸ்கொயர். இங்கே எக்ஸ் டாட், இது ஒய் டாட், ஜஸ்ட் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதுலேருந்து எக்ஸ் டாட் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி.
and y dot minus a sin theta theta dot. So இங்கே a square sin square theta theta dot square காமனாக வெளியே எடுக்கலாம், a ஸ்கொயரும் காமனாக வெளியே எடுக்கலாம். வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா இது மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும். இது a minus b whole square ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம். cos square theta plus sin square theta வேல்யூ 1. ஸோ 2 minus 2 cos theta 2வையும் வெளியே எடுக்கலாம். 2 வெளியே எடுத்துட்டு அடிச்சிட்டிங்கன்னா இதுதான் வந்து t. ஓகே, ஸோ t ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம். வாட் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி? தட் இஸ் டேக்கிங் y upward, that is mg yன்னு எடுத்துக்கலாம். yன்றது a into 1 plus cos theta. ஸோ mg a 1 plus cos thetaன்னு வருது. ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது தான் Lagrangian, that is option B is correct one. Okay, and the spherical pendulum, that means consider the spherical pendulum consisting of a particle of mass m which moves under gravity on a smooth sphere of radius a in terms of spherical polar angles theta, pi, and with theta measured up from the downward vertical. Lagrangian is given by something. Once again we will try to find out the Lagrangian. For a spherical pendulum radius is fixed, so that is r equal to a. Kinetic energy of in a spherical coordinates, so half into m into a square theta dot square plus a square sin square theta pi dot square. And potential energy that is v equal to minus mga. இங்கே with theta measured from the downward vertical, அதனால minus வருது, minus mga cos theta. So Lagrangian t minus v substitute பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி கிடைக்கும். So the option B is correct. Option B is correct. Actually அதை explain பண்ணலாம் how to get it the t ன்றது. So that is the polar coordinate, that is the Cartesian coordinate of the spherical coordinate. Spherical coordinate பார்த்தீங்கன்னா that is x equal to a sin theta cos pi, y equal to a sin theta sin pi, z equal to minus a cos theta. So theta equal to 0, then x equal to 0, y equal to 0, z equal to minus a, that is called the lowest point. Theta equal to pi by 2 na z equal to 0, equatorial plane. Theta equal to pi na z equal to a, that is called the highest point. ஸோ இதுலேருந்து எக்ஸ் டாட் ஒய் டாட் இசட் டாட் கண்டுபிடிக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் கைனடிக் எனர்ஜின்றது ஆஃப் இன்ட்டு எம் இன்ட்டு எக்ஸ் டாட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டாட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் டாட் ஸ்கொயர். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த முன்னாடி டீன்றதை சிம்பிளாக போட்டோம் இல்லையா, அது கிடைக்கும். இல்லை உங்கள் டேலண்ட் இருந்தால் டைரெக்டாக மெமரைஸ் பண்ணலாம். ஃபார் த ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட்டுக்கு வாட் இஸ் த கைனடிக் எனர்ஜி அப்படின்றத மெமரைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே டெரைவும் பண்ணலாம். இதை இந்த கோஆர்டினேட் ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டு இருப்போம், ஆல்ரெடி கிளாஸ் ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா. ஓகே, யூஜி லெவல்லே வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தீட்டா டாட் இது என்ன பண்ணணும், ஏ ஸ்கொயர் ஒவ்வொரு போர்ஷனாக எடுத்துகிட்டு இதை ஹோல் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிங்க, இது ஹோல் ஸ்கொயர், எல்லாத்தையும் சிம்பிளி பண்ணணும். ஓகே, ரெண்டுத்தையும் சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அவுட்புட் கிடைக்குது. அண்ட் இந்த கைனடிக் எனர்ஜியில் எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா அங்கே முன்னாடி எழுதணும் இல்லையா, அதுதான் டி ஈக்குவல் டு எம்ஏ ஸ்கொயர் தீட்டா டாட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பை டாட் ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டான்றது. ஸோ இதை டெரைவ் பண்ணலாம். இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள். பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி அதே மாதிரி எம்ஜி இசட். ஓகே, டியூ டு த கிராவிட்டி. ஸோ இசட்ன்றது நமக்கு தெரியும், மைனஸ் ஏ காஸ் தீட்டான்றது. ஸோ மைனஸ் எம்ஜிஏ காஸ் தீட்டா, இதை தான் அங்கே போட்டோம். ஓகே, தீட்டா ஈக்குவல் டு 0னா தட் இஸ் த லோவஸ்ட் பாயிண்ட், தட் இஸ் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் மினிமம் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜின்னு அர்த்தம். தீட்டா ஈக்குவல் டு பைன்றது ஹையஸ்ட் பாயிண்ட், தட் இஸ் த மேக்ஸிமம் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜின்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் இதை தான் ஃபைண்ட் அப் பண்ணணும். ஃபைண்ட் அப் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஷன் எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டுன்னு சொன்னோம். ஸோ நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணாலும் சரி, இது மாதிரி இந்த ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட் ஞாபகம் வச்சுட்டு டெரைவ் பண்ணாலும் சரி. And another problem பார்த்தீங்கன்னா rigid body with equal moments. A rigid body having one point O fixed and no external torque about O as equal principal moments of inertia, then the body must rotate with angular velocity of variable magnitude, angular velocity with constant magnitude, and constant angular momentum but varying angular velocity.
varying angular momentum with varying angular velocity. These are options. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, that is the O ன்றது one fixed point, rigid body one fixed point, that is the O, and no external torque about O, and equal principal moment of inertia. அதனால் மூணு I11 I1 I2 I3 மூணுமே ஈக்குவல், தட் இஸ் ஐ கிவ் த நேம் ஐன்னு வச்சுக்கிறேன். ஸோ நேச்சர் ஆஃப் த நொட்டேஷன், ஸோ தட் இஸ் ஆய்லர் ஈக்குவேஷன். நான் இப்போ தான் பார்த்தோம் ஜஸ்ட் அந்த இதில். ஃபார் எ ரிஜிட் பாடி வித் ஒன் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட், நோ எக்ஸ்டர்னல் டார்க், ஆய்லர் ஈக்குவேஷன் என்னென்னா I1 W omega1 டாட் I3 மைனஸ் I2 omega2 omega3 ஈக்குவல் டு 0. ஏன்னா ஃபோர்ஸ் கிடையாது, நோ எக்ஸ்டர்னல் டார்க். So that is I2 omega2 dot I1 minus I3 omega3 omega1 equal to 0. I3 omega3 dot plus I2 minus I1 omega1 omega2 equal to 0. So I thought உங்களுக்குலாம் டைரெக்டாகவே அந்த ப்ராப்ளம் கேட்டுருவாங்க, ஒரு ப்ராப்ளம் போடுறதா இருக்காது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபோர்ஸுன்னது ஈக்குவல்னால் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? omega1 இங்கெல்லாம் 0 ஆகிடும், இதெல்லாம் 0 ஆகிடும், இதெல்லாம் 0 ஆகிடுச்சுன்னா I omega1 dot equal to 0. அப்படின்னா omega1 dot equal to 0, omega2 dot equal to 0, omega3 dot equal to 0. இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? omega1 equal to constant, omega2 equal to constant, omega3 equal to constant வரும். ஓகே, ஸோ இதிலேருந்து என்ன கன்க்ளூஷன் அப்படின்னா, angular velocity, this is called the angular velocity vector omega is constant in both magnitude and direction. அப்படின்னா omega is the constant vector, omega is the constant vector. You know what is the option? Okay, that is the kinetic energy of into I into omega1 square, omega2 square, omega3 square, I omega1 square, I omega2 square, I omega3 square, that is idea is conserved, that is equal to constant. ஏன்னா இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்ன்றதுனால கான்ஸ்டன்ட். ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் வித் no external torque and so which option is correct one? That is angular velocity with the constant magnitude. Angular velocity with the constant magnitude is the correct option. Okay. This is another problem, that is the tetrahedron moment of inertia. So இங்க பார்த்தீங்கன்னா E of L denote the moment of inertia of a regular solid tetrahedron, about an axis L, that axis is passing through its center of gravity, which of the following is true? If the axis L passes through the vertex and the axis L dash doesn't passes through the vertex, okay, and then I of L, that is the moment of inertia of the regular solid tetrahedron, is greater than equal to I of L dash. Axis L passes through the midpoint of an edge, L dash is any other axis, I of L greater than I of L dash. I of L is the same for all the axis L, and fourth option, the axis L passes through the vertex and axis L dash doesn't passes through the vertex. I of L less than I of L dash. That is the regular tetrahedron as a tetrahedral symmetric group, that is the TD, that is of order 24. That means 4 axes through the vertices, that is threefold symmetry and so on, 3 axes through the edge point, 6 axes through the face centers.
This is the about the tetrahedral symmetry group. The regular tetrahedron, the inertia, moment of inertia tensor about the center of mass. About the center of mass is, that is I0, I0, I0 ன்னு வரும், மீதி எல்லாம் 0 வரும். அப்போ I0 into something வரும், that is called the identity matrix. So this means the tetrahedron is isotropic with respect to the rotation about its center. அப்போ I of L is the same for all axes L through the center nothing, through the center nothing. Abna option 1 is incorrect, option 2 is incorrect, okay, option 3 is correct. All axes through the center have the same moment of inertia due to isotropy, and option 4 is incorrect. Okay. This is the inertia tensor for the sphere. Isotropic that is a sphere is isotropic, and inertia tensor is I1, that is the I1, that is the for the cube. For the regular tetrahedron that is the I1, that is called the isotropic. Cylinder diagonal of Ix, Iy, Iz. Ix is not equal to Iz, that is no isotropic. Rectangular box, any rectangular box, no isotropic. அதே மாதிரி regular tetrahedronக்கு the mass m, edge length a, about any axis through the center, that is called the inertia 1/20 ma square ன்னு எழுதலாம். So that is the option C is correct one. And another very simple problem I thought, given that the Lagrangian of the motion of the simple pendulum L equal to something given, then the Hamiltonian corresponding to L, Hamiltonian என்னன்னு கேக்குறாங்க. So the Hamiltonian, what is the formula? So that is P equal to, very starting lower problem பார்த்தோம். So P equal to dou L by dou theta dot, that is dou L by dou theta. L ன்றது அவங்க கொடுத்துட்டாங்க, அதை differentiate with respect to theta dot பண்ணீங்கன்னா we get this one. இதில் இருந்து theta dot என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கலாம். கண்டுபிடிச்ச பிறகு Hamiltonian நமக்கு என்ன ஃபார்முலானா P theta dot minus L. அந்த theta dotக்கு பதிலாக நம்ம கண்டுபிடிச்சதை போட்டு எல்ன்றதை நம்ம போட்டு இதை சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா அவங்க கொடுத்த ஆப்ஷனில் ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் வரும், that is option B is correct one. Option B is correct one. And consider the two-dimensional motion of mass m attached to a one end of a spring whose other end is fixed. One end is spring, other end is fixed. K with the spring constant. Kinetic energy T and potential energy V of the system are given by T equal to V equal to, which of the following statement is correct? R is ignorable coordinate, theta is not ignorable coordinate, R square theta dot remains constant out the motion, and R theta dot remains constant through the throughout the motion. Okay, so இங்க Lagrangian நம்ம construct பண்ணலாம் from the T V கொடுத்ததனால. So the Lagrangian is T minus V. Lagrangian என்னது T minus V, just subtract பண்ணலாம். And ignorable coordinate கண்டுபிடிக்கணும்னா coordinate Q is ignorable னா dou L by dou Q equal to 0. If dou L by dou Q equal to 0 னா Q is ignorable ன்னு அர்த்தம். இப்போ இந்த dou L by dou Q கண்டுபிடிக்கலாம். dou L by இங்க R தான் இருக்கு, R theta dot இருக்கு. dou L by dou R நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். கண்டுபிடிச்சா எனக்கு 0 வரல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? R is not ignorable ன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி dou L by dou theta கண்டுபிடிக்கிறேன், 0 வருது அப்படின்னா theta is ignorable ன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ so R square theta dot is remains constant throughout out of motion, so that is R square theta dot is answer without something missing.
So when for r coordinate பார்த்தீங்கன்னா that is d by dt dou L by dou r dot minus dou L by dou r equal to 0. That is the another Lagrange equation. So இங்க dou L by dou r dot equal to m r dot. அப்படின்னா this is the dou L by dou r ன்றது இதுதான். அப்படின்னா இது m r double dot ஆயிடும். That is the equation. So from this r double dot equal to this is the equation. For the theta coordinate அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா d by dt dou L by dou theta dot equal to dou L by dou theta. Dou L by dou theta நமக்கு 0ன்னு தெரியும். ஸோ அப்படின்னா நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா dou L by dou theta dot நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். dou L by dou theta dot கண்டுபிடிச்சுன்னா m r square theta dot. அப்படின்னா m r square theta dot equal to constant. ஏன்னா இங்கே d by dt m r square theta dot equal to 0. ஸோ இது ரெண்டு பக்கமும் இன்டரேட் பண்ணிங்கன்னா that is m r square theta dot equal to constant. So from this we get the conclusion. So r square theta dot equal to constant. So therefore the conservation of the angular momentum, okay, this is the conservation of the angular momentum, that is the m r square theta dot equal to constant. So therefore r square theta dot remains a constant throughout the motion. Euler-Lagrange equation of theta, r square theta dot equal to constant. Now r theta dot remains a constant throughout the motion, but r theta dot is a tangential speed. That is the false. So r theta dot is not a constant. R square theta dot equal to something. This theta dot you can r theta dot is c by r. C by r is not a constant. Okay, c by r is not a constant. Now one option is correct, that is r square theta dot remains a constant throughout the motion. I thought this is also a simple problem. The next one is spring with moving support. That is suppose a point mass m is attached to one end of the spring constant k. The other end of the spring is fixed on a massless cord that is being moved uniformly on a horizontal plane by an external device with a speed v0. If the position q of the mass in the stationary system is taken as the generalized coordinate, then the Lagrangian of the system, what is this? Lagrangian. So this is the diagram. Can understood. It's a very simple idea. The kinetic energy is T equal to your velocity of mass m in the stationary frame, that is called the q dot. The kinetic energy is 1 by 2 m q dot square. So the potential energy of into k into extension square. So that is what is that potential energy? Q minus the extension is displacement of the mass relative to the cord's attachment point. Q minus v naught t, that is the diagram. So extension of the q minus v naught t. Potential energy of k into q minus v naught t whole square. So from this either subtract pannanga, okay, well, this is called t, this is v. So we get the Lagrangian. Here is the Euler-Lagrange equation. Dou L by dou q, that is the mq double dot equal to something. That is which option is correct one? The second option is the correct one. Okay. And based on the rotating wire, consider the massless infinite straight wire with one end fixed at O, and assume that the wire is rotating in a plane about the point O with a constant angular velocity omega. Consider the bed of mass m sliding along with the wire in the absence of the external force. Let r of t denote the distance of the bed from O at a time t greater than or equal to 0. So dr by dt of 0 equal to 0. Then which of the following statement is true? So there exists capital M greater than 0, a greater than 0, r of t greater than m e power a t greater than 0. R of t approaches to 0, t tends to infinity. R of t is a constant function,
dr dr of t divided by dt changes its sign for some t greater than 0. So that is the system. Some wire, that wire rotates with the constant angular velocity omega. That is, my idea is the system of Lagrangian. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலார் கோஆர்டினேட் ஆர் கமா தீட்டா. தீட்டான்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா that is omega of t because of wire rotates with constant omega. அதனால் தீட்டா equal to omega t. The kinetic energy என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா half into m into r dot square and r square theta dot square. Theta dot என்றது that is equivalent to omega. Okay, theta dot என்றது theta என்றது omega t. Theta dot என்றது it's a omega. So r dot square r square omega square. This is the kinetic energy. What is the potential energy? No external force are there, the given hypothesis. So potential energy is 0. So L equal to T minus V na the kinetic energy அப்படியே வந்துரும். Okay. When you apply the Euler-Lagrange equation, Euler-Lagrange equation apply பண்ணீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வருது. ஆர் டபுள் டாட் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் ஈக்குவல் டு 0. இதனுடைய சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஆர் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு இ பவர் ஒமேகா டி ப்ளஸ் பி இ பவர் மைனஸ் ஒமேகா டின்னு வரும். இனிஷியல் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆர் ஆஃப் 0 ஈக்குவல் டு ஆர் நாட், தட் இஸ் ஆர் டாட் ஆஃப் 0 ஈக்குவல் டு 0. ஸோ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு 0 ஆர் நாட் அண்ட் a minus b equal to 0 னு வரும். So that is equal to a equal to b. So a equal to b equal to r naught by 2. எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா r of t ன்றது இதுதான். This is nothing but cos h omega t. Cos h omega t. So r of t equal to r naught cos h omega t. r dot of t ன்றது r naught, இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா omega sin h omega t. இதில் இருந்து கன்க்ளூட் பண்ணலாம். cos h omega t greater than equal to for every t greater than equal to 0. Cos h omega t approaches to infinity as t tends to infinity. Sin h omega t greater than 0 for all t greater than 0. And r dot of t is greater than 0 for all t greater than 0 because of sin h omega t greater than 0 ன்றதுனால. So the first option பார்த்தீங்கன்னா r of t is here. Okay, r naught cos h omega t. That is greater than m into e power t. இங்கே பாருங்க r naught cos h omega t greater than equal to r naught by 2 e power omega t larger t. So m equal to r naught by 2 னு எடுத்துக்கிறோம்னு அர்த்தம். So அப்படின்னா first option is correct one. What about the second option? கண்டிப்பாக 0 வராது. என்ன வரும்? infinity தான் வரும். I thought cos h omega t and sin h omega t approaches to infinity as t tends to infinity. r of t is constant function. மூணாவது ஆப்ஷன். ஆனால் இங்கே r of t ன்றது cos h omega t தான் வந்ததுக்கு. அதனால் இது நாட் ஏ கான்ஸ்டன்ட், அதனால் இந்த ஆப்ஷன் வராது. அப்புறம் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா dr of t டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா எனது சேஞ்சஸ் இட் சைன். ஆனால் இது sin h omega t இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ், அதனால் t greater than 0க்கு திஸ் இஸ் ட்ரூ. அப்புறம் ஃபோர்த் ஆப்ஷனும் ஃபால்ஸ். அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் மட்டும்தான் கரெக்ட் ஒன். So this is a simple verification. And hemisphere properties. Consider the solid S made of the material of constant density in the shape of the hemisphere of unit radius. Shape of the hemisphere of unit radius S equal to collection of the point x, y, z, x square plus y square plus z square less than or equal to 1, z greater than or equal to 0. Which of the following statement is true? The center of mass of S is at the origin. X-axis is a principal axis for S. The moment of inertia tensor of S is not diagonal matrix. Z-axis is a principal axis for S. Z-axis is a principal axis for S. So this is the hemisphere. This understanding XY plane is called the Z greater than equal to 0. The reflecting the symmetry. Hemisphere has the following symmetric properties: reflection symmetry in the xz plane, reflection symmetry in the yz plane, rotational symmetry about the z axis, no symmetry that exchange z with minus z, that is z greater than equal to 0, that is only. Since the center of mass பார்த்தீங்கன்னா that is the formula. Center of mass coordinates are solid is constant density
for the solid of constant density, 1 by m integral rho x dv and 1 by m rho y dv, 1 by m rho z dv for the z bar y bar. So இங்கே x bar பார்த்தீங்கன்னா இங்கே symmetry about the x equal to minus x, that is x bar equal to 0, and the same way y bar equal to 0 because of symmetry in y tends to y minus y, and z bar is not equal to 0 because of no symmetry in z tends to z2 minus z. So for the hemisphere of radius r, the z coordinate of the center of mass is given that 3 by 8 r, z bar equal to 3 by 8 r, the r equal to 1 ன்னு எடுத்தீங்கன்னா z bar equal to 3 by 8. So first statement என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா center of mass is at the origin அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் இங்கே origin வராது, that is 3 by 8 வரும், ஸோ அதனால் not at the origin. இதே மாதிரி moment of inertia பார்த்தீங்கன்னா IXX, இது எல்லாமே ஃபார்முலா தான் அது. ஓகே, IXXன்றது rho into y square plus z square dv, rho into x square plus z square dv, IZ rho into x square plus y square dv, IXY IYX ரெண்டுமே rho xy dv, and IXZ IZX rho xz dv minus of rho yz dv, IYZ IZY. So symmetry analysis of diagonal element, that is IXY IYX rendu both are same. So therefore the integrand xy is odd in x and odd in y. So the hemisphere is symmetry under x y. அப்படின்னா IXY என்றது என்ன ஆகும், obviously 0 ஆகிடும். அதே மாதிரி IXZ IZX என்றது integrand xz, உள்ள வந்து xz இருக்கு, is odd in x, but the domain is symmetric in x, அப்படின்னா IXZ equal to 0. அதே மாதிரி integrand yz என்றது odd in y, symmetry in y tends to minus y, so IYZ equal to 0. So இந்த IXY IYZ IZX எல்லாமே 0 ஆகிடுது. ஸோ அப்படின்னா நம்ம கிடைக்கிற diagonal elements பார்த்தீங்கன்னா all of diagonal elements are the IXX IYY IZZ, remaining elements are 0. So the inertia tensor is diagonal. Okay, that is false. Inertia tensor is diagonalன்றது diagonal இருக்கிறதுனால the option C is false. And the principal axis பார்த்தீங்கன்னா, that is the coordinate axis is a principal axis. Principal axis என்றது coordinate axis is a principal axis. If the inertia tensor is diagonal in that coordinate system, I என்றது diagonal in the xyz coordinate system, x axis is the principal axis, y axis என்றது principal axis, z axis is the principal axis. So the symmetry of a hemisphere about the z axis பார்த்தீங்கன்னா IXX equal to IYY. So that is spherical coordinate. This can be computed explicitly using the spherical coordinate. The center of mass of there at origin is wrong, and x axis is the principal axis for s என்றது true. அதே மாதிரி z axis is the principal axis என்றது is true. The moment of inertia tensor s is not a diagonal matrix. Diagonal matrix கொடுத்திருந்தா this is the correct one. So அதனால இதுவும் wrong. So this is we can verify எப்படி IXZ 0 ஆகுதுன்றதை போடலாம். இந்த கோஆர்டினேட் யூஸ் பண்ணி, ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட் யூஸ் பண்ணி ப்ரொசீட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்குது. எக்ஸாக்ட்லி கரெக்டுன்றது டி ஆப்ஷன் எடுத்துக்கலாம். பிகாஸ் ஆஃப் டியூ டு ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி அபவுட் த இசட் ஆக்சிஸ், இசட் ஆக்சிஸ்ன்றதுனால இசட் ஆக்சிஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ். அதனால் ஆப்ஷன் டி இஸ் ஒன்லி கரெக்ட் ஒன். And the next one, equilibrium. A body moves freely in a uniform gravitational field. Which of the following statement is true? Stable equilibrium of the body is possible, and stable equilibrium of the body is not possible. Stable equilibrium of the body depends on the strength of the field. Equilibrium is metastable. And this is the uniform gravitational field, that is G is constant. Body moves freely, so no constraint mentioned.
So the mathematical formulation பார்த்தீங்கன்னா that is the uniform gravitational field என்றது u of r equal to mg dot r plus constant சேர்க்கலாம். g என்றது constant gravitational acceleration vector. And for equilibriumத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா f force equal to minus del u. Minus del of u means differentiate with respect to del means gradient. Gradient is minus mg. ஏன்னா இங்கே r vector வருது. So that is mg ன்னு போடலாம். இது எல்லாமே 1 1 வந்துறதுனால. So that is minus mg. This is equal to constant. This is not equal to 0. So for the equilibrium. And force பார்த்தீங்கன்னா f equal to minus mg. This is a constant but non-zero. No equilibrium point. There are the no points where f equal to 0. And gradient பார்த்தீங்கன்னா del u equal to mg is constant non-zero. Since the force is constant and non-zero everywhere, so del u is not equal to 0 for all positions. Abna, this means no points of equilibrium at all. No points of equilibrium at all. Abna, for stable equilibrium, enna pannalana? And we need del u equal to 0 at equilibrium point. The Asian matrix, Asian matrix dou I, dou j, u is positive definite, and condition 1a failing. அதனால் this is stable equilibrium is impossible னு அர்த்தம். Stable equilibrium is impossible. So that no points where the force vanishes, no local minima in the potential, the constant slope in the potential energy is landscape. Therefore, stable equilibrium of the body is possible ன்றது false. Okay, and stable equilibrium of the body is not possible ன்றது true. Option B is correct. மீதெல்லாம் stable equilibrium of the body depends on the strength of the field. இதெல்லாம் leave it. Okay, so option B is correct one. This is the example of the diagram for the stable equilibrium and the unstable equilibrium. And the cylinder moment of inertia, consider the solid circular cylinder, consider solid circular cylinder of radius 2 meters and height 3 meter. Radius 2, height 3 meter of uniform density. The density of the cylinder is rho kilogram per meter cube. Then the moment of inertia of the cylinder about the diameter of its base, about the diameter of its base is something. 4 option கொடுத்திருக்காங்க. This is the diagram. So refer. So இங்க radius 2, that is fixed, height 3, density மட்டும் rho கொடுத்திருக்காங்க. Diameter of the base along the x axis. So ixx என்றது about an axis throughout the base along the x direction. So that is the origin at the center of mass. Z axis along the cylinder axis. Cylinder axis diagram Z axis என்றது cylinder axis, height. X axis along the diameter, axis of rotation. Y axis is perpendicular to x in the base plane. So volume of the cylinder coordinate என்ன வரும்னா r dr d theta dz. இது நமக்கு well known cylindrical coordinate னுடைய volume. So r என்றது radial distance from z axis and z என்றது theta என்றது is 0 to 2 pi, z என்றது 0 to h. So therefore moment of inertia அங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா ix என்றது என்ன வரும், integral over volume rho into y square plus z square dv. இங்கே cylindrical coordinate பார்த்தீங்கன்னா x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, z equal to z. இதெல்லாம் நம்ம மெமரி பண்ணி தான் ஆகணும். cylindrical coordinate, spherical coordinate எல்லாமே. ஸோ இங்கே y square plus z square equal to என்ன வரும்னா r square sin square theta வந்துடும் plus z square. அப்படின்னா இங்கே எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா ixxன்றதில் ரெண்டு இன்டெக்ரலாக, ரெண்டு ட்ரிபிள் இன்டெக்ரலாக பிரிக்கலாம். இதை செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு இதை I1 வச்சுக்கோங்க, இதை I2 வச்சுட்டு ப்ரொசீட் பண்ணிங்கன்னா ஓகே. இப்போ வெரி சிம்பிள் இன்டெகிரேஷன். இந்த சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா டைரெக்டாக இன்டெகிரேட் பண்ண மாதிரி ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும். இங்கே இசட்டுக்கு h 0 to h, தீட்டாவுக்கு 0 to 2 pi, ஆருக்கு 0 to r ரேடியஸ். இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் ரிசல்ட். ஸோ இங்கே I1ன்றது 4னு வருது. ஓகேவா, தட் இஸ் r cube into something தனித்தனியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிறோம். எல்லாத்தையும் மூணுத்தையும் மல்டி பண்ணிங்கன்னா I1ன்றது 12 pi rho, 12 pi rhoன்னு வருது.
and the same way we can find out I2. I2ன்றது கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா that is equivalent to 36 pi rho ன்னு வருது. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ரிசல்ட் கிடச்சிடும் 48 pi rhoன்றது. இதுதான் ஆப்ஷன், இது கரெக்டான ஆப்ஷன். ஓகே, ஸோ 48 pi rhoன்றது கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர். And finally this is the last problem. And consider a solid torus of the constant density rho and formed by revolving disk y minus b whole square plus z square less than or equal to a square x equal to 0 about the z axis, where 0 less than a less than b, then the moment of inertia of the solid torus about the z axis. இதெல்லாம் ஓரளவு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால. ஓகே, this is the diagram. The disk radius A centered at y, zன்றதுனால b, 0 on the z plane. Major radius பார்த்தீங்கன்னா r equal to b, minor radius என்றது a, condition பார்த்தீங்கன்னா a less than b. இங்கே ரொம்ப முக்கியமானது வந்து இந்த torus coordinate, cylindrical coordinate and spherical coordinate. இதெல்லாம் பார்த்து இந்த லைக் தட் torus coordinate x equal to b plus r cos theta into cos pi, y equal to b plus r cos theta sin pi, z equal to r sin theta. ஸோ ஆர்ன்றது 0 to a, தீட்டான்றது 0 to 2 pi, லைக் தட். இங்கே வந்து நான் வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும், அதனால் எனக்கு ஜெகோபியன் வேணும் about the coordinate. ஸோ அதனால் இங்கே கண்டுபிடிக்கிறோம், ஏன்னா இது நியூன்றதுனால. ஜெகோபியன் பார்த்தீங்கன்னா dou x by dou r, dou y, dou x by dou theta, dou x by dou pi. ஸோ ஆல்ரெடி எக்ஸ் ஒய் இசட் தெரியும், ஸோ அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஜெகோபியன்றது இது மாதிரி கிடைக்கும். இப்போ வால்யூமை டிஃபைன் பண்ணால் வால்யூம் எலமெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா dv equal to j dr d theta d pi. ஸோ j எனக்கு தெரியும், dr d theta d pi போட்டுக்கலாம். இந்த வால்யூம் எலமெண்ட் கண்டுபிடிச்ச பிறகு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். about the z axis தான் அவங்க பர்டிகுலராக கேட்டிருக்காங்க. ஸோ iz equal to integral b rho x square plus y square dv. இந்த x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம், xy நமக்கு தெரியுன்றதுனால. ஸோ அதை எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா b ப்ளஸ் ஆர் காஸ் தீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர் அண்ட் ரோன்றது நமக்கு தெரியும். ஸோ அதை எடுத்து சப்ஸ்டிட் ஆர் இன்ட்டு சம்திங் டிஆர் டி தீட்டா டி பை. ஸோ இது ஹோல் கியூப் ஆகிடுது. ஸோ இதை a ப்ளஸ் பி ஹோல் கியூப் ஃபார்முலா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே இன்டெகிரேட் பண்ணணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர் தீட்டா அண்ட் பை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பை, so integral 0 to 2 pi d pi equal to 2 pi and theta பார்த்தீங்கன்னா cos theta d theta is 0 to 2 pi, cos square theta d theta is the pi, cos cube theta d theta is the 0. ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியாமல் ஐசர்ன்றது ரோ 2 pi 0 to 2 pi 0 to a இது மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் மாறிடும். அண்ட் தென் சிம்பிளாக மாறின பிறகு யூ கேன் இன்டெகிரேட், இல்லை அப்படியே வச்சுட்டு நீங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணலாம். இது இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட் கிடைக்கும். Okay, it's a simple integration. Okay, so we get the output. This is the inertia about the z axis. Okay, this is the option. So the second option is the correct. So I solved some problem based on